Hi guys, welcome back to my channel, and today kami akan pola video on review and mukbang video on Tobboki. Tobboki tu ada 5 jenis. Jajang tobboki, carbonara tobboki, original tobboki, cheese tobboki, and last kali golden onion butter tobboki. Daripada 5 jenis tobboki yang kami jumpa ya Tek, kami beli 2 ige, which is cheese tobboki dengan original tobboki. Only these two. And siget tu harganya RM8. RM7.9 kami rasa, sisi 8 lah, RM7.9. So kami akan makan tok dulu, original tobboki, and tok kami akan makan malam kelak. So this one is for my lunch, the original tobboki. So this is how it look inside. So nya ada tobboki. Okay, nya ada tobboki, and nya ada perasanya. So cara masaknya, tok letak dalam tok, and tok masuk dalam tok, and microwave this one for 3 minutes only. So let's be doing. So done. Just now kami hanya masak tok aja, the original tobboki, and kami padah tok kami akan masak untuk dinner malam kelak, tapi kami masak dua sekaligus deh, because kami nangganya pun portion sangat sikit. So first of all, let you guys see it. This one is the original tobboki, and this one is the cheese tobboki, right? Yep, cheese tobboki. And these the two. So kita start dengan original first. Okay, nya still panas meh. Okay. Rasa macam ada si cecah untuk kopok leko. Mun yang kita orang beli kopok leko dari Terengganu, naknya ada cecahnya ke diri, nak macam ni lah rasa cecahnya tu. Nak cecahnya pun kuahnya. Dan rasa macam cecah daripada kopok leko Terengganu ya. Cumanya kepak mau apa nama kunyahnya pun tobboki itself. Now we move to cheese tobboki. Kita pergi ke cheese tobboki. So this is cheese tobboki. I take one first. Ooh. Nya nyaman, tapi nya perlu effort lah untuk ngunyah mendatuk, sebabnya nak mana lihat sih, tapi nya perlu dikunyah banyak kali, sebabnya susah untuk dikunyah. If kita orang tanya kami which one kami akan pilih, kami rasa kami akan pilih cheese. Tu nyaman, the original ya nyaman, tapi sebabkan kami pun otak tak dah padahnya rasa macam cecah kopok leko Terengganu ya, kami alu rasa macam kita makan sos aja. Tapi nyaman. One portion of this tobboki dah cukup untuk kita pun lunch kah, dinner kah, apanya dah kenyang. Okay, sebenar-benarnya. So disebabkan kami tamak gila Tek, nak masak dua-dua. End up kenyang, tapi nyaman. Lagi-lagi yang cheese tu nang nyaman.
I know rasa cheese tu is rasa cheese untuk cheesy wedges KFC ya. That's exactly the same. Rasa nang sama. So if any one of you mau beli tu yang ada dijual dekat Times Square Bintulu, dekat apa nak libahnya? Kiong sambil lah bunyinya nak Takyong dekat Spring. Tai Kwong. Kot. I'm almost finished cheese spoon. Sikit je nak habis. I'm done with the cheese tteokbokki. I think kami akan save tok for tonight. Ataupun this evening bila kami asal lapar untuk tea break kami. How to close this, man? Okay, whatever. So kami si dapat finishkan benda tu. Kami dah over kenyang. So kami hanya try to, and I don't like this one, but I like this one. I'm so sorry, even though nya original, but then I don't like. I had it. Nya nyaman tapi not go with my taste. Okay, so this one is marvelous. That's all for the review and mukbang for this tteokbokki, and hope you guys enjoy it, and don't forget to try this thing. Okay, so that's all for me today. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Bye bye.